Hello, hi. Welcome to Sveros and Doctors. Good evening to all of you. ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ఇయర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి కెమిస్ట్రీలో 60 out of 60 ఎలా స్కోర్ చేయాలి అన్న టాపిక్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను. డోంట్ స్కిప్ దిస్ వీడియో. సో క్వశ్చన్ పేపర్ 60 మార్క్స్కి ఉంటుంది. అందులో 2 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, 6 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, 10 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 3 ఉంటాయి, అందులో 2 అటెంప్ట్ చేయాలి. కాబట్టి ఏవి ఇక్కడ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేది ఫ్రమ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, రైట్? అందులో ఏదో ఒక 2 చాప్టర్స్ థరోగా ఉంటే యూ విల్ హిట్ దట్ 2 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో 2 ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అండ్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్లో 3 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ దోస్ క్వశ్చన్స్. Long answer questions from atomic structure. 2 long answer questions. One is what are the postulates of Bohr's model of hydrogen atom? Discuss the importance of this model to explain various series of line spectra in hydrogen atom. So one question లో ఏ బిట్ ఉంటుంది, బి బిట్ ఉంటుంది కదా. సో ఏ వచ్చేసి బోర్స్ మోడల్ పాస్టులేట్స్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ లిమిటేషన్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ బోర్స్ థియరీ అడుగుతారు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి how are the quantum numbers arrived at? Explain the significance of these quantum numbers. And B బిట్లో ఐదర్ ఎమిషన్స్ ఆర్ అండ్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అడగొచ్చు, లేకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ పౌలీస్, ఆఫ్బౌ, హున్స్ రూల్ అడగొచ్చు. ఓకే, జెంటల్ రిమైండర్ ఫ్రమ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ 2 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ బోర్స్ మోడల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. బిట్స్ వచ్చేసి బోర్స్ లిమిటేషన్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్. క్వాంటమ్ నెంబర్స్కి అయితే ఎమిషన్ అండ్ అబ్జర్ప్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ పౌలీస్, ఆఫ్బో, హున్స్ రూల్ 3 రూల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏదో ఒకటి అడుగుతారు. సో ఈ 5 మీద థరోగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. దెన్ 1 లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్. అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిఫైన్ అయనైజేషన్, ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. Why is second ionization energy is greater than first ionization energy for a given atom? Discuss the factors that affect ionization energy of an element. Okay, second question వచ్చేసి what is periodic property? How are following properties vary in group and period? Explain. Okay, and third question, write an essay on SPDF block elements. Okay, so reminder, ionization energy, periodic property, SPDF block elements. Okay, these 3. సో ఈ 5 క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, డెఫినెట్గా చూసుకోండి. బోర్స్ మోడల్, క్వాంటమ్ నెంబర్స్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీ, SPDF బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ వచ్చేసి కెమికల్ బాండింగ్, స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, స్టాయికియోమెట్రీ, థర్మోడైనమిక్స్, హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్, గ్రూప్ 14 ఎలిమెంట్స్, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం, అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, ఈ 7 చాప్టర్స్లో థరోగా ఉంటే 6 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్గా రాయగలుగుతారు. ఓకే, సో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కెమికల్ బాండింగ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద PCl5 మాలిక్యూల్ ఈవెన్ దో, అది ఒక క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఈవెన్ దో నైట్రోజన్ ఇన్ అమోనియా ఈజ్ ఇన్ sp3 hybridization, the bond angle deviates from 109 degrees. Why? Explain. Okay, third one is explain the hybridization involved in SF6 molecule. Third one adi. Fourth question వచ్చేసి explain Fazan's rule and give suitable examples. Okay, and fifth question define dipole moment, write its applications. Okay, and sixth question what is the hydrogen bond, explain the different types of hydrogen bonds with examples. Okay, ఈ 6 క్వశ్చన్స్ కెమికల్ బాండింగ్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, డెఫినెట్గా థరోగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ 6 క్వశ్చన్స్. ఓకే, స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 5 ఉన్నాయి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అవి. అండ్ అలాగే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కూడా 4 ఉన్నాయి. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్. సో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. Write postulates of kinetic molecular theory of gases. First question. Second question is deduce Boyle's law, Charles' law, Graham's law, Dalton's law of kinetic gas equation. And third question, state and explain Graham's law of diffusion.
Fourth question, state and explain Dalton's law of partial pressure. Fifth question, derive an ideal gas equation. So our 5 very important for short answer questions, okay? And very short answer questions from this chapter is why the gas constant R is called universal gas constant. That is an important question from this chapter. And which of the gases diffuses faster among N2, O2, CH4? Why? ఏది ఫాస్ట్గా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది ఎందుకు అన్న క్వశ్చన్, దానికి ఆన్సర్ రాయాలి. అండ్ అది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ మెనీ టైమ్స్ మీథేన్ డిఫ్యూజ్ ఫాస్టర్ దాన్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేట్ బాయిల్స్లా గివ్ ఇట్స్ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో ఫస్ట్ ఈ 5 కంప్లీట్ చేసేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్లో ఈ 4 త్వరగా కంప్లీట్ చేసేసుకోండి. ఓకే, short answer questions from stoichiometry. First one is balance the following redox reaction by ion electron method taking place in acidic medium. Acidic mediumలో redox reaction చూపించాలి. ఏదైనా నేను లేటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద ఎంపెరికల్ ఫార్ములా అండ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఈ 2 ఆర్ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ stoichiometry. అండ్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ stoichiometryలో first one is how many number of moles of glucose are present in 540 grams of glucose. Second one, the empirical formula of a compound is CH2O. Its molecular weight is 90. Calculate the molecular formula of the compound. Okay, and third question, what volume of CO2 is obtained at STP by heating 4 grams of CaCO3? And fourth question, calculate the equivalent weights of the following this. Okay, H2SO4, NaOH, Na2CO3, K2Cr2O7. How many numbers of CaCO3? Next, fifth question is how many numbers of CaCO3 moles present in 200 grams of calcium carbonate? Okay, and sixth question, calculate the oxidation number of chromin in K2Cr2O7 and Cr2O7 2-. And seventh question, calculate the oxidation number of manganese in MnO4-. So short answer questions from thermodynamics. First question, state the first law of thermodynamics, explain its mathematical notation. Second question, state and explain Hess law of constant heat summation. Third question, what is entropy, explain with examples. Third question, okay, fourth question, state the third law of thermodynamics, what do you understand by it? So these are the 4 important questions from thermodynamics for short answer questions. Very short answer questions వచ్చేసి first, what are the intensive and extensive properties? And second one is enthalpy of combustion of carbon is carbon in carbon dioxide is minus 393.5 kilojoule mole inverse. Okay, calculate the heat released upon formation of 35.2 grams of carbon dioxide from carbon and dioxygen gas. Okay, these are the 2 important questions from thermodynamics. And short answer questions from hydrogen and its compounds. First important question is explain the following with suitable examples: electron deficient hydrides, electron precise hydrides, electron rich hydrides, ionic hydrides. So examples ఇవ్వాలి, అవేంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదొక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. అండ్ సెకండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ hard water and soft water. Write a note on the ion exchange method and Colgan method for the removal of hardness of water. Very very important question, డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి. అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ టెంపరరీ అండ్ పర్మనెంట్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్, మెన్షన్ విచ్ అయాన్ కాజెస్ ద హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్. థర్డ్ వన్, సో ఇది ఇంపార్టెంట్, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ write a note on heavy water, also important. What are the electron deficient compounds? Is BCl3 and electron deficient species? Explain. Okay, and very short answer questions from this chapter are
3 questions are there. One is, what do you mean by autoprotolysis? Give the equation to respect the autolysis of water. And second one is, why water has a higher boiling point than H2S? And third question is, define the term hydrate. సో మీలో ఎవరైనా ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటి, ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, అలా ఏమైనా వరీ అవుతుంటే డోంట్ వరీ, నేను నా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ 4 ఎలిమెంట్స్. వన్ ఈజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డైమండ్ అండ్ గ్రాఫైట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రక్చర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్. And why is diamond hard? These are the 2 important questions from group 14 elements. And short answer questions from chemical equilibrium and acids and bases, means ionic equilibrium. So first question is, derive the relation between Kc and Kp for equilibrium. Second question is, what is conjugate acid base pair? Illustrate with examples. And write conjugate acid and bases for following species. ఈ 2 important questions from equilibrium. Very short answer questions are, what is homogeneous equilibrium? Write 2 homogeneous reactions. And second question, what is heterogeneous equilibrium? Write 2 heterogeneous reactions. Third question, write the relation between Kp and Kc with example. Fourth question, give 2 chemical equilibrium reactions for which Kp is equal to Kc. And fifth question, what are Lewis acid and Lewis base? Give suitable examples. And now very short answer questions from S block. So write completely the electronic configuration of potassium and rubidium. And second question is, describe the importance of plaster of Paris, or what is plaster of Paris? Write its uses. And third question is, write the average composition of Portland cement. Fourth question is, why are alkali metals not found in the free state in nature? Fifth question is, which is called milk of magnesia? Give its uses. Sixth question is, why are first year group elements called as alkali metals? Seventh question is, why is gypsum added to cement? Eighth question is, what does potassium carbonate can't be prepared in Solvay process? And ninth question is, write any 2 uses of magnesium metal. So next, very short answer questions from group 13 elements. First question is, how do you explain high stability of TlCl, thallium chloride, than TlCl3? Okay. And second question is, explain why atomic radius of gallium is less than that of aluminium. Third one is, explain inert pair effect. Fourth one is, give 2 uses of aluminium. Fifth one is, white fumes appear around the bottle of the anhydrous aluminum chloride. Give reason. And sixth question is, boron is unable to form BF6 3- ion. Explain. Next, very short and answer questions from organic chemistry. Write the structures of trichloroethanoic acid, neopentane. And second one is, explain Uj synthesis. Third one is, how is nitrobenzene prepared? Okay. సో లాంగ్ ఆన్సర్కి, షార్ట్ ఆన్సర్కి, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్కి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నోట్ చేసేసుకొని ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. మేబీ మార్చ్లో ఎగ్జామ్స్ ఉండొచ్చు. క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలియని వాళ్ళు నో నీడ్ టు వరీ, యూ కెన్ కమెంట్ బిలో. ఐ విల్ పోస్ట్ ఆన్సర్స్ టు ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ మై అప్కమింగ్ వీడియోస్. వీడియోలో కంటెంట్ మీకు యూస్ఫుల్ అయి ఉంటే ఒక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Thank you so much for watching my video.